গাইস, ওয়েলকাম ইউ টু মাই চ্যানেল টিউটোরিয়াল শাহেলিস টেলার্স। আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। কীভাবে হাতার ওপর কুচি দিতে হয় সেটি আমি সেলাই করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল, এবং আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। তো আগে থেকে আমি হাতা কাটিং করে নিয়েছি। তো হাতা কাটিংয়ের ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে, ওই জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং চলুন মাপগুলো নেওয়া যাক। আমরা তার লম্বার মাপটি হচ্ছে 15 সেমি। ভাঁজের দিকটা নিয়েছি 8 সেমি। অপর সাইডটা আমরা নিয়েছি 5 সেমি এবং 3 সেমি উপরে তুলে দিয়েছি। এটি সূত্র। আমি আরেকটি কাপড় নিয়েছি যার লম্বা হচ্ছে 35 সেমি। 15x2 প্লাস 5 সেমি আমি এক্সট্রা নিয়েছি, 35 সেমি। আর ওই কাপড়টির চওড়া হচ্ছে 4 সেমি। লম্বা কাপড়টি এবার আমরা সাইডটা সেলাই করে নেব। তো সেলাই করা হয়ে গেলে আমরা সুন্দরভাবে কুচি দিয়ে নেব। আমার সেলাই করা হয়ে গেছে। এরপর এইভাবে একের পর একটা কুচি দিয়ে নেব সুন্দর করে। আমাদের সুন্দরভাবে কুচি দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এটি হাতার সাথে সেলাই করে নেব।
What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. এবার চাপ সেলাইটা দিয়ে নেব। চাপ সেলাই দেওয়া হয়ে গেলে আমাদের হাতা তৈরি হয়ে যাবে। তৈরি হয়ে গেছে। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন এবং লাইক এবং শেয়ার করবেন। তো আজ ভিডিওটি এই পর্যন্ত। পরের ভিডিওটি দেখার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তো আমাকে কমেন্ট করবেন। তো টাটা ফ্রেন্ডস।